Hi, this is Satyanarayan. Today topic is oscilloscope. Oscilloscope means to observe the different types of waveforms. Example, sine wave, square wave, and triangular waveforms and pulses. Overall, this oscilloscope consists of three sections. Three sections. First section is general section and vertical section. Third one is horizontal section. If general section లో ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంటెన్సిటీ కంట్రోల్. ఇక్కడ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఫోకస్ కంట్రోల్. దీస్ ఆర్ త్రీ కంట్రోల్స్ ఆర్ జనరల్ సెక్షన్స్. హారిజంటల్ సెక్షన్ మీన్స్ ఎక్స్ షిఫ్ట్ అండ్ ఎక్స్టెండ్ XY నంబర్ ఆఫ్ ఫ్రంట్ ప్యానల్ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వెర్టికల్ సెక్షన్స్లో ఏంటంటే అటెన్యూయేటర్స్, నెక్స్ట్ వాయిస్ షిఫ్ట్. దీనిలో ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద జనరల్ సెక్షన్. జనరల్ సెక్షన్ ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇంటెన్సిటీ కంట్రోల్. ఇంటెన్సిటీ కంట్రోల్ అంటే ఏంటంటే టు కంట్రోల్ ద brightness of the trace or line or waveform. Next one is the focus control. Focus control is to control the sharpness of the line or waveform or dot or not. Next horizontal section. ఇందులో X10 ఉంది. X10 ట్రేస్ చేసినప్పుడు పర్టిక్యులర్ వేవ్ ఫామ్ 10 times టైం పీరియడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అన్నమాట. హియర్ ప్రెజెంట్ వేవ్ ఫామ్ ఇక్కడ 1 డివిజన్ ఉంది. దిస్ ఈజ్ X10 అంటే 10 times టైం పీరియడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ XY మోడ్. XY మోడ్ యూజ్ ఓన్లీ యాంప్లిట్యూడ్ క్యాలిక్యులేషన్ అనమాట. 0, 1, 2, 3, 4, 4.8 ఇంటూ పర్టిక్యులర్ ఇక్కడ 2 volts ఉంది. 2 volts మల్టిప్లై చేయాలి. ఇందులో ఈ పర్టిక్యులర్ వేవ్ ఫామ్లో ఇక్కడ X యాక్సిస్ అండ్ Y యాక్సిస్లో ఈ టైం పీరియడ్ అండ్ ఇది యాంప్లిట్యూడ్ వాల్యూ సింగిల్ వెర్టికల్ లైన్ ఫార్మేషన్ కొరకు XY మోడ్ యూజ్ చేస్తాం. ఇందులో XY మోడ్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే పర్టిక్యులర్ వేవ్ ఫామ్ ఇది వెర్టికల్ లైన్ వోల్టేజ్ వాల్యూను ఇండికేట్ చేస్తుంది. 0, 1, 2, 3, 4, 5 5 ఇంటూ ఇక్కడ 2 volts ఛానల్ 1 అని ఉంది. ఛానల్ 1లో 2 volts. ఈ 5 డివిజన్స్ ఇంటూ 2 volts మల్టిప్లై చేస్తే 10 volts అన్నమాట. అంటే ఓన్లీ వోల్టేజ్ వాల్యూ మెజర్ చేయడానికి ఈ XY అంటే XY మీన్స్ X యాక్సిస్ అండ్ Y యాక్సిస్ని ఫార్మేషన్ ఆఫ్ Y మోడ్లో ఫార్మేషన్ వస్తుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఫ్రంట్ ప్యానల్ కంట్రోల్ ఈజ్ ఛానల్ 1 and 2. ఇది ప్రెస్ చేస్తే ఏంటంటే ఛానల్ 2 సెలెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఛానల్ 2 సెలెక్షన్ అంటే ఇది పర్టిక్యులర్ ఛానల్ 2. ఒకవేళ ఇది ప్రెస్ చేయకుంటే ఏంటంటే ఛానల్ 1 సెలెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద మోనో అండ్ డ్యూయల్. డ్యూయల్ ప్రెస్ చేస్తే ఎట్ ఏ టైంలో ఛానల్ 1, ఛానల్ 2 డిస్ప్లే అవుతుంది. ఒకవేళ ఇది ప్రెస్ చేయకుంటే ఓన్లీ ఛానల్ 1 వర్కింగ్ కండిషన్లో ఉంటుంది.